ইটিভি বারাত নিউজ স্টেট অন্দরে শীতল পাটির সাজ রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রাতেও সঙ্গীতার সাধের গাড়ি জানুন ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর কার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনে সংগ্রহশালার সযত্নে রয়েছে রবীন্দ্র ঠাকুরের প্রিয় গাড়িটি। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহশালায় সযত্নে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় গাড়িটি। সেই গাড়িতে গুরুদেব ছাড়াও চড়েছেন নেতাজি, গান্ধীজি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। বোলপুর 7 জানুয়ারি এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে গাড়ি WBA 8689 নাম্বার 1933 গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। এটি সম্ভবত ব্রিটিশ কোম্পানির একমাত্র গাড়ি যা নোবেল জয়ী নামে কেনা। শীতল পাটি দিয়ে গাড়ির ভিতরটি সাজিয়েছিলেন জাপানি শিল্পী কিন্তারো কাসাহারা। বর্তমানে সেই গাড়ি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহশালায় সযত্নে রয়েছে। ওই গাড়িতে চড়েছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিশিষ্টরাও। কবিগুরু সাধের সেই গাড়িটি খুঁটিনাটি ইটিভি ভারতে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের শোরুম থেকে একই মডেলের দুটি গাড়ি কেনা হয়েছিল। একটি জোড়াসাঁকোয় থাকতো, অন্যটি শান্তিনিকেতনে। কবি শান্তিনিকেতনের গাড়িটিতে বেশি চড়েছেন, তবে গুরুদেব নিজে গাড়ি চালাতে জানতেন না। গাড়িটি চালাতেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনের আধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র ভবনের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট শাশ্বতী কর্মকারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার গাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মিলেছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ দিকে তার বাড়ি গাড়ির সব কিছুই বানানো বা কেনা এসব করতেন কবিপুত্র তথা বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 1938 সালে তিনি গুরুদেবের জন্য দুটি একই মডেলের গাড়ি কেনেন। 1868 সালের ব্রিটিশ গাড়ি কোম্পানি হাম্বার। ভারতে কলকাতার 42 পার্ক স্ট্রিটে রোডস লিমিটেড শোরুমে একমাত্র এই গাড়ি বিক্রি হতো। সেখান থেকেই হাম্বার 1933 অর্থাৎ 1933 মডেলের কালো রঙের দুটি সিডান গাড়ি কিনেছিলেন কবিপুত্র। রঙ্গোলি কোলামের থেকে ভিন্ন প্রকৃতি ও ঋতু বৈচিত্র্যের কথা বলে শান্তিনিকেতনী আলপনা। সে সময় উৎকৃষ্ট মানের একটি গাড়ির দাম পড়েছিল ব্রিটিশ মুদ্রায় 400 পাউন্ড করে, ভারতীয় মুদ্রায় 5300 টাকা করে, অর্থাৎ মোট 10,600 টাকায় কেনা হয় গাড়ি দুটি। একটি গাড়ি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রাখা হয়েছিল, অন্যটি শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা হয়। শান্তিনিকেতনে কবির ব্যবহৃত গাড়ির নম্বর WBA 8689। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই নম্বরটি এশিয়ার প্রথম নোবেল জয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। হাম্বার কোম্পানির কাছে যা ছিল এটি মাইলস্টোন। বীরভূমের লালমাটিতে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক তাপ প্রবাহ উষ্ণ আবহাওয়া থেকে আরামদায়ক করার জন্য কবির গাড়ির ভিতরটি ছিল শীতল পাটি দিয়ে সাজানো। জাপানি শিল্পী কিন্তারো কাসাহারা। প্রসঙ্গত 1916 সাল থেকে 1929 সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 5 বার জাপান গিয়েছিলেন। জাপানের বহু সংস্কৃতি তিনি শান্তিনিকেতনে রোপণ করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই পরিচয় শিল্পী কাসাহারার সঙ্গে। কবির উদয়নবাড়ির দেওয়াল ঠান্ডা রাখতে শীতল পাটি ব্যবহার করা হয়েছিল। জাপানে তাতামি ম্যাটের বদলে শান্তিনিকেতনে শীতল পাটি ব্যবহার করেছিলেন কিন্তারো কাসাহারা। একইভাবে গুরুদেবের গাড়ির সিট ও ভিতর ঠান্ডা রাখতে শীতল পাটি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় উন্নত মানের সিডান গাড়িটিতে 4টি দরজা ছিল। শীতল ইঞ্জিন যাতে দ্রুত গরম হয় সেই ব্যবস্থা ছিল। সহজেই চালক গাড়ি স্টার্ট করে স্পিড তুলতে পারতেন। 1931 সালে এই মডেলের গাড়ির নির্মাণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফের 1933 সালে শুরু হয়েছিল এই মডেলের গাড়ির নির্মাণ। কবিগুরু গাড়ির ব্যবহার। কবি যখন মূলত শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বা উপাসনালয়ে অংশ নিতে যেতেন, তখন তিনি গাড়ি চড়েই যেতেন। উপাসনা গৃহ, আম্রকুঞ্জ, শান্তিনিকেতনের মেঘমালা প্রভৃতি জায়গায় গাড়ি চড়ে গিয়েছিলেন গুরুদেব। সেই সময় ছবি রবীন্দ্রনাথ ভবন
সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া 1941 সালের 25শে জুলাই অসুস্থ কবি যখন শেষবারের জন্য শান্তি নিকেতন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, অর্থাৎ কবির শেষ যাত্রার সঙ্গীও ছিল তার হাম্বার 1933 সালে। কবিকে একটি অ্যাম্বুলেন্সের ন্যায় গাড়িতে অর্ধশায়িত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই অ্যাম্বুলেন্সের আগে আগে যাচ্ছিল কবির প্রিয় গাড়িটি। সেই ছবিও রয়েছে বিশ্ব ভারতীয় সংগ্রহে। শুধু যে গুরুদেবী এই গাড়িতে চড়েছেন তা কিন্তু নয়, সস্ত্রীক মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মতো প্রখ্যাত মানুষজনও শান্তিনিকেতনে কবির প্রিয় গাড়িতে চড়েছেন। তবে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজে গাড়ি চালাতে জানতেন না বা কখনো তার চেষ্টাও করেননি। কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাড়ি চালাতেন। এছাড়াও কবির গাড়ি চালানোর জন্য একজন চালক ছিলেন। কয়েক বছর আগে হিন্দুস্তান মোটরস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গাড়িটি পুনরায় চালানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সফল হয়নি। এত পুরনো যন্ত্রাংশ আর পাওয়া যায়নি। তাই বর্তমানে কবির গাড়িটি রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহশালায় কাচের ঘরে প্রদর্শিত হয়। বিশ্বভারতী রবীন্দ্র ভবনের আধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভবনের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট শাশ্বতী কর্মকার বলেন, গাড়িটির হুবহু ছবি রবীন্দ্র ভবনের আর্কাইভে রয়েছে। কবির প্রিয় গাড়িটি তার শেষ যাত্রার সঙ্গী হয়েছিল। বহু ইতিহাস স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে গাড়িটি নিয়ে। বর্তমানে পর্যটকদের কাছে কবির এই গাড়ি খুব আকর্ষণীয়। শিল্প সংস্কৃতি জুড়ে আজ বিশ্ব ঐতিহ্য হেরিটেজ রক্ষায় ব্রত বিশ্বভারতীর। Decorated with a cool party inside, Rabindranath beloved car accompanied him on his last January. Know the history. Rabindranath Tagore car. Rabindranath Tagore's favorite car is being preserved at the Rabindra Bhavan Museum in Shantiniketan. Apart from Gurudev, many prominent people including Netaji and Gandhiji have ridden in the car. Bolpur, January 7, a car named after Asia's first Nobel laureate Rabindranath Tagore. The car was registered was WBA 8689 Humber 1933. This is probably the only car from a British company that has been purchased in the name of Nobel laureate. The interior of Japanese artist Kintaro Kasahara. Currently, that car is being preserved in the Rabindranath Bhavan Museum in Shantiniketan. Prominent figures like Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Acharya Jagadish Chandra Bose have ridden in that car. ETV Barahat has delighted the details of the poet's beloved car. Two cars of the same model were purchased from a showroom on Park Street in Kolkata. One lived in Jorashako, the other in Shantiniketan. The poet drove the car in Shantiniketan more. However, Gurudev himself did not know how to drive. The car was driven by the poet's son Rabindranath Tagore. According to the information provided by Nilanjan Banerjee, an officer of Vijay Bharati's Rabindra Bhavan, and Saswati Karmakar, a research assistant and Rabindra Bhavan, they are delighted information about the history of Rabindranath Tagore and his car has been found. Towards the end of Gurudev Rabindranath Tagore's life, everything for his house and car was either built or bought by his son Rabindranath Tagore. The first Vice Chancellor of Vijay Bharati in 1938, he bought two cars of the same model for Gurudev. British Car Company Humber of 1868. This car was the only
one showed in India at the Rose Limited showroom at 42 Park Street, Kolkata. From there, Kobiputra bought two Humber 1933 model black sedan cars. Unlike Rangoli Kolam, Shantiniketon'i Alpona speaks of the diversity of nature and seasons. At the time, the price of a good quality car, £400 in British currency. In Indian currency, the two cars were bought for 5,300 rupees. That is a lot of 10,060 rupees. One car was kept at the Tagore House in Jorashako. The other was brought to Shantiniketan. The number of the car used by the poet in the Shantiniketan in WBA 86-89. It is noteworthy that his number was registered in the name of Rabindranath Tagore, the first Nobel laureate in Asia, which was a milestone for the Humber Company. Excessive heat waves in the red soil of Barham during the summer to make the poet's car comfortable from the hot weather. The Japanese artist Kintaro Kasahara decorated in the interior with cool rugs. Incidentally, Rabindranath Tagore visited Japan 5 times from 1916 to 1929. He planted many Japanese cultures in Shantiniketan. That is how I met the artist Kasahara. The walls of Kovir Udayan's house were kept cool by using cold mats. In Japan, instead of tatami mats, Kintaro Kasariya used cold mats in Shantiniketan. Similarly, Gurudev's carts, seats and interior were warped in cold mats to keep it cool. At the time, the high-quality sedan car had 4 doors. There was a system to heat the cold engine quickly. The driver could easily start the car and pick up speed. In 1931, the production of this model was stopped. The production of this model of car started again in 1933. When the poet used to go various functions or worship in Shantiniketan, he used to ride this car. Gurudev rode this car to places like the Temple of Worship, Amarkunja, Meghmala in Shantiniketan, etc. All those pictures are preserved in the Robindra Bhavan Museum. In addition, on July 25, 1941, when the ailing poet was leaving Shantiniketan for the last time, that is the poet's last January, Humber 1933 was also his companion. The poet was being taken in a semi-recumbent position in a car like an ambulance. The poet's favorite car was going ahead of that ambulance. That picture is also in the collection of Vijay Bharati. Not only Gurudev rode in this car, but famous people like his wife Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Acharya Jagadish Chandra Bose also rode in the poet's favorite car in Shantiniketan. However, Gurudev Rabindranath himself did not know how to drive a car or even ride. The poet's son Rabindranath Tagore drove the car. Also, the poet had a driver to drive the car. A few years ago, Hindustan Motors tried to restore Rabindranath Tagore's car to his
to its original condition. However, it was unsuccessful. Parts of such an old car were no longer available. So, the poet's car is currently displayed in a glass room at the Rabindranath Tagore Museum. Niranjana Banerjee, an official at Rabindra Bhavan of Vijaya Bharati, and Swasti Karmakar, a research assistant of Rabindra Bhavan, said many pictures of the car are in the Rabindra Bhavan archive. The poet's favorite car accompanied him on his last journey. A lot of history and memories are associated with this car. Today, this car of the poet is very attractive to tourists. Today, it is a world heritage due the strength of art and culture. Vijayabharati vow is to protect heritage. The news is end. Again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Hafiz all guys.